Any questions, guys, in previous session? So last session, what we discussed? Asynchronous Flow. Asynchronous flow. Very good. What is asynchronous flow? First of all, what is flow? A flow is nothing but Collection of mule components. Going to components execute parallel. Very good. Flow is nothing but collection of mule components Components. or Mules are connectors. 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 Very good. Okay. A typical flow contains how many parts? 3 parts: source, process, error handling. Very good. Source, process, and as well as error handling. How many types of flows are there? 2 types. Main 3 types: flow, private flow, main flow, private flow, private subflow. Okay, good. So did you prepare PPT for that? At least today onwards, try to prepare a PPT, okay? Sure, sir. One doubt ఉంది. One more thing, for 2 years also, like, nowadays, like, all are getting, so many calls. Okay, recently one of my student got placed for 2 years. He mentioned 1.5 year experience into MuleSoft. Remaining, 6 months, he mentioned like he was into some training and all something. So he got offer, he got good package as well. అంతే సార్. Okay. See, whatever the questions I am sharing, okay. So you have to prepare answers for that, okay. Sir, will you share what is the package? That guy for 2 years he got some 6.3 something. Even though it is good case, sure. Sorry. 3 years are getting 8.5. When comparing to that one, this is. Yeah, for 3 years you will get easily 9 to 10 lakhs. Now market is too good. Kishore, I have one doubt actually. Yeah, go ahead, Ram. It's regarding about flow reference. Okay. ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఫ్లోస్ ని కాల్ చేయొచ్చు, బట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఫ్లోస్ ని కాల్ చేయగలమా విత్ ఫ్లో రిఫరెన్స్? దానికి ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా? డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లోనా? ఉండదండి, గ్లోబల్ గా ఉండదు అలా. ఓకే, విత్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ లోనే మనం కాల్ చేయొచ్చు. విత్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్నాం, ఓకేనా? నువ్వు వేరే మీటింగ్ లో జాయిన్ అయిన నన్ను అడగలేవు కదా. సిమిలర్ గా ఇలానే ఉంటుంది. అంటే రీసెంట్ గా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చూసాను, అందులో ఫ్లో రిఫరెన్సెస్ ఒక్కొక్కటే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే మా ఫ్రెండ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఓకే. తను ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత తనకి ఎర్రర్స్ ఓన్లీ ఫ్లో రిఫరెన్స్ మీద చూపిస్తున్నాయి. సో అప్పుడు నాకు అర్థం కాక మేబీ వేరే ప్రాజెక్ట్ నుంచి అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చేమో అనుకున్నాను. అలా కాల్ చేయడానికి కుదరదండి. ఓకే, ఓకే. అది అంటే మొత్తం ఫ్లో అంతా చూసాను, మిగతా ఎక్కడ ఎర్రర్, ఓన్లీ ఫ్లో రిఫరెన్స్ ఒక్క దగ్గరే ఎర్రర్స్ చూపిస్తాను, మిగతా ఎక్కడ అంటే మేబీ లైక్ అక్కడ ఫ్లో రెఫరెన్స్ పెట్టింటారు కదా, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక ఆ ఫ్లో ఇక్కడ లేకపోతే మనం క్రియేట్ చేయాలా, ఓకేనా? ఓకే, క్రియేట్ చేసి ఫ్లో రెఫరెన్స్ ఇస్తే ఎర్రర్ పోతుంది. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే. సారీ కిషోర్, కంటిన్యూషన్ కి అప్పుడు క్రియేట్ చేయాలన్నా మనకి రిక్వెస్ట్ ఏంటో రెస్పాన్స్ మనకి ముందు వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా. అది స్ప్రెడ్ షీట్ లో డాక్యుమెంట్ లో ఉంటది అన్నమాట. ఓకే, ఓకే, ఓకేనా? లేదా రిక్వైర్మెంట్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు కదా జీరాలో కానీ ఎక్కడ ఒక చోట, సో అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట. అక్కడ లేదా మనకి ఎవరు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళని అడగాలి. ఓకేనా? లేదా ముందు ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా చేస్తుంటే వాళ్ళని అడిగినా చెప్తారు. ఓకే, ఓకే. Sure, So, yeah, go ahead. Yeah, actually, I'm using
set payload component in the asynchronous flow. Normally, if you use set payload, it will be shown in the postman, right? Yes, The yes. message. But using the Don't set worry. What I will do, I am going to explain, that set payload component again. Okay. Still, I did not explain much about that set payload component. Okay. okay. Yeah, I'll take separate session for that. Okay, Okay. just I gave a task regarding that. After that, I did not explain anything. Okay. Now, today I'm going to explain, how to import flows to the design center. See, we created RAML, right? We are good with RAML, right? So as soon as, okay, design is completed, so we have to take, some approval. So first thing is, let me write something here. Sir, I am not able to see your screen, sir. Sir, I cannot able to see your screen. Same problem, sir. You're not able to hear. Not able to see. Not Please. able to see screen, sir. I did Share not your share. screen, sir. Still, I did not share my screen. Yeah. Let me share. Now okay. Can you see Word? Yes, Kish. Okay. So this is very, very important for certification question. Okay, this is the certification question. So if you import, yeah, if you import flows from RAML, what you will get? First thing, API kit router. Okay. Second one is API kit console. Okay. Third one is exception handling. Fourth one is number of private flows. Okay, number of private flow is nothing but Number of methods used. Number of methods we use in RAM. did I explain this concept? No, right? No, Kishore. Sir, but just told that. Yes. How many methods present in RAML? Those many Private flows will be. private flows will be generated. Generated. Okay, this question is very, very important. This one. This is, for certification. Okay, this is very, very important. Sometimes what he will mention two methods. Okay, in the options he will mention 3, 2, 6, 5, 1 like this. Okay, based on the methods you have to select how many private flows will be generated. Clear? So now let's see this one practically. Okay, if you import flows from the RAML, you will get API kit router, API kit console, exception handling, number of private flows. API kit router, what this router will do, it is going to reroute the request. Okay, and the API console, this is for console purpose we are going to use, and this is for exception handling. If you are facing
like any errors by using this exception handlings, we can catch the exceptions in the exception handling. I'm gonna, explain separate session for this, and then number of private flows. Okay. Here we will write some methods, right? So based on these methods, what we will do, we are going to create, it will be generated automatically private flows. Okay. If we write something, automatically one transform message will come. So their logic will be there already. Okay. Now let me implement this scenario in real time. Okay. How we are going to achieve, we'll see. Okay. Any questions here? This is just a theory, and also it is very, very important for certification as well. Okay. Clear? Yes, sir. Okay. Now let me show you practical. Okay. So let me go back to the studio, not studio, design center. Let me log in. So I already logged in. So here I have one API. Okay. This is calculator API. So very first thing is, so based on the design document, we have to design our API. We have to construct this API. After successful completion of your API, you have to set up a call with your TLR architect regarding this review, API review. Okay. Then post review from the RAML. Okay. You have to publish this API to the exchange. Okay. Just click on this, publish to exchange. Okay. Here it is taking 1.0.1. Publish to exchange. Click on publish. So this is whatever I am explaining. This is the, life cycle of API. In interview, they'll ask you, what is the life cycle of API? Okay. First thing what we will do, let me open the document. See, this is the life cycle of API development life cycle by using this RAML. First, what we will do? First, we will go to the design center. So in the design center, I created RAML. Correct? Clear? I created RAML in the design center. Next. So create a RAML in the design center with the API specifications like resource path, methods, input schemas, traits and all. Okay. So why we are going to use these traits? If you have any reusable assets like headers for params and as well as response. Okay. So very first step we have to explain to the interviewer. Okay. So if someone will ask you what is the life cycle of API or API development life cycle, so you have to tell them. Okay. In the first we will use design center. In the design center we are going to create a RAML. So with the API specifications based on the requirement like resource path, methods, schema, traits, everything we will use. Okay. Next, this is done. After that, what I told, exchange.
post review from business on the RAML. That means someone is going to review your code. Okay. After completion of this review, publish it to the exchange. Okay. What is the use of publishing to the exchange? Other developers can see. Very good. Other developers and client applications can check your API specification before implementing. Before implementing what? Development. Business part. Very good. Before implementing the development, what they will do, and also they will provide additional reviews. Imagine, so here I mentioned like this, get, post, put, patch, right, delete. Okay. If they'll provide, additional reviews, try to include patch method as well. If you'll give any additional review, what we need to do? Again, we need to implement here. Then again, they are going to review this RAML. Okay. Then again, we have to publish to the exchange. Once this is done, what we can do? We are going to enter into the API manager. So what is the use of this API manager? Okay. Import the API that is published to the AnyPoint exchange into the API manager and take a note of API ID. Okay, what is the use of this API ID? This will further be used during the development and deployment steps. Okay. This API manager we are going to use for security. If you want to set up any policies and all, we are going to use this. Okay. This topic I am going to cover later. Okay. Next, development. Okay. While generating flows from the RAML, it will create main flow, that is nothing but with API kit router, API console, number of private flows as number of methods in the RAML. So that is what I wrote here. Okay. If you import flows from the RAML, what you will get? You will get all the things. Okay. With the naming conventions. Okay. What all you want to keep, you can keep it here in the development. Okay. Clear up to now? So once this development is completed, what we need to do? We have to deploy our application. So how we are going to deploy our application? Using runtime manager. By saving our document firstly, and then Sorry? first we have to save our document. That is okay. How After to create completion a of job development, for but Two after ways for creating deployment. One is runtime manager and another one is directly from studio. very good. So we can deploy this application in two ways. One is by using the studio, you can deploy an application. Another one is by using runtime manager. Okay. See here I wrote something. Go to the runtime manager, click on deploy application, upload the artifact, jar and GIF. Okay. In mule 4 we will get jar file. In mule 3 we will get GIF file. Okay. This is also one of the difference, you can say, difference between mule 4 and mule 3. Okay. And you have to configure the number of workers and worker size. Worker is nothing but server. Okay. And we have to provide the worker size as well. 0.1 core, 0.2 cores, 0.3 cores. Okay. This is not our headache. Okay. This architect is going to take care of this. While setting up the project, they will decide which vCore we need to use. Okay. See, vCore is nothing but virtual mule server instance. See, worker size is nothing but virtual memory allocated to the mule instance server. Clear? So this is the end-to-end, okay, life cycle of API. Okay. This is the interview question. Okay. For sure they will ask you this question. Clear? Any questions Clear. in the theory part? No, sir. Clear. Okay. Now what I will do, I am going to show you practical. So now what I will do. So last 2 days we use this AnyPoint Studio, right?
Yes, Here, sir. if you want to create any project, what we will do, right click, Right click. New Mule mule project. This is one way you can create. See, just click on this empty space, right click, new mule project. It will open one window. Similarly, click on file, new mule project. Both the ways you can create a file. Okay. So in previous classes, what we did, we directly provide the project name. Okay. Something we give, then click on finish, right? Yes. This time I'm going to explain a different option. Okay. So before coming to this, first let me go to here, Anypoint platform. In the design center, see, according to API lifecycle, what is the first step? In the design center, we have to create the RAML. RAML we created, correct? Yes, sir. Then we need to do code review or anything, this design review. Okay. After successful completion of this design review, what we need to do? We have to publish this application to the exchange. So if I publish to the exchange, what will happen? Other developer, they are going to see our specification. Where they can check the specification, click on this summary. You can see what and all I wrote here. Clear? Yes. Okay. Now, what we need to do? So from here, I want to import my API to the studio. This you can achieve in two ways. One is you can download this RAML. Click on this file, download as a RAML. Okay. If you click on download as a RAML, it is going to be downloaded. Okay. And come back here. Click here, import RAML from the local file. This option. Click on these three dots. So it will ask you, it will take to you this window wherever you want. You can go there and select the application, open it. Okay. No. So instead of this, I am going to explain one more easy option. Click on this, download RAML from the design center. Instead of importing this, click on this, download RAML from the design center. Select this option, click on this. Okay. Here directly it will open to your Anypoint platform account. Okay. This I opened so many times. That's why it is not asking any credentials. Okay. If you are opening very first time, it will ask you username, password for Anypoint platform account. Once you provide the valid credentials, then it will take to you this page. Okay. Here what you need to do, it is going to be display all the projects, whatever you designed up to now, all projects it is going to be displayed. Okay. If it is, more than, some 20 projects and all, it won't load all the project. Here down you will get option, one more option called load projects. If you click on that one, it is going to pull all the projects. Then select your API. So I'm going to select this calculator API. Click on OK. So what will happen, it may take some 30 seconds. See, you are importing the following API, calculator-API. Okay. Same name I'm going to provide here. Calculator hyphen. To give the same name, sir. Sorry? Is it mandatory to give same name here? Yeah, because you imported from there, right? Okay. Yeah. So we need to follow the same naming convention. Okay. See, you imported, calculator API. If you mention banking API here in the project name, okay, it is not good, right? Yes, sir. So that's why always you have to follow the same name. Whatever you can see here, you have to provide the same name. Okay. Okay. exp-API. Okay. Click on finish. ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఐ సార్ మనం క్రియేట్ చేసేది. అవునండి, ప్రాసెస్ ఏపీఐ ఏదైనా చేయొచ్చు. కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఐసే ఉంటాయి. ఓకేనా. మీకు కాన్సెప్ట్ ఉంది ఒకటి, ఏపీఐ లెడ్ అప్రోచ్ అని చెప్తాను. సో మనం ఇంతవరకు ఏం చేసాము, స్టూడియో ఓవర్ అయిపోయింది, ఫ్లో టైప్స్ అయిపోయింది.
అసింక్ ఫ్లో అయిపోయింది కదా, అయిపోయింది. అసింక్ ఫ్లో అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఉంది ఏపీఐ లెడ్ అప్రోచ్, ఇక్కడ చెప్తాను మీకు. సో ఇప్పుడు చెప్పేది అదే, ఇంపోర్ట్ రామెల్ ఫ్రమ్ ది డిజైన్ సెంటర్. ఇది చెప్తున్నా, ఇది చెప్పినాక లెడ్ అప్రోచ్ చెప్తాను. ఓకేనా? ఈ లెడ్ అప్రోచ్ లో 3 ఉంటాయి, సిస్టమ్ లేయర్, ప్రాసెస్ లేయర్, ఎక్స్పీరియన్స్. అదంతా థియరీ అన్నమాట. సో అందుకే మీకు ఈ రోజే లింక్ ఇస్తాను అది, సో మీరు నేర్చుకోండి. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో మీరు ఫినిష్ చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్. It got created the project. Okay, one second. Hello, sorry guys. See, I imported this flow, right? As soon as I imported, what I got here, did I created any flow here? No, right? No. Did I drag and drop any flow or component here? No, right? See, as soon as I import here, what and all I got? First one is API kit router. API kit router. So API kit router, I got it, right? Main flow with API kit router. Okay. Second one is API kit console. If you scroll down, you can see API kit console. Clear? Next, exception handling. You can see error handling, we got it. Okay. Here also I got it. Here so many error handlings are there. Clear? Error handling. Then methods present number of private flows. So private flow is, what is private flow? Which doesn't have source, but Without source. Very good. A flow without source is called private flow. Here there is no source. 1, 2, 3, 4. 4 private flows I got it. That means how many methods are there in the RAML? 4 methods. If you come here, if you see here, how many methods are there? 4 methods. Okay. According to definition, whatever I told, that is correct, right? If 4 methods will be there, 4 private flows will be generated. Clear? Okay. So if you open this transform message, by default we wrote some code. See, what is that code? Addition is 50. Okay. If you open here, this will be different. Subtraction is 20. If you open here, result division is 20. Did I wrote any logic here? No, right? No, sir. It is automatically generated. Yeah, it will generate automatically. Clear? Here also there is no logic, sir. Sorry? No, still I did not implement any logic here. Okay. Okay. Whatever I imported, same thing it came. Okay. Now based on the requirement, what we can do, we are going to drag and drop other components and we can implement the logic. Okay. Now what I will do, same application, after completion of, all these components and connectors. Okay. I'm going to explain you. Okay. How to write a business logic for this. Okay. Okay, sir. For time being, what you need to remember, if you import flows from the RAML, what and all you will get. Okay. So now we want to test in the, how to test this application. See, Declare, sir. We had to run it. Run it.
Yeah, very good. First we need to run this one. See, I am running this application. How to test this application? Postman. Postman. Okay. Now you have to tell me the URL. It's not configured. There's something error. No error. See here, running in mail testing. We need to put a port. In meanwhile, what I will do, I want to create a URL here. Sir, Yes. in general గా మనం లిజనర్ కి హోస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ మనం స్టూడియోలో ఇస్తాం కదా సార్. ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల డైరెక్ట్ గా వస్తాయా సార్ అవి? చూద్దాం ఎలా వచ్చింటాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే పాత ఏదో వచ్చింది చూడు. వచ్చింది సార్. ఓకేనా, సో ఎడిట్ కొడితే బై డిఫాల్ట్ ఇవే ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో దీన్ని బట్టి మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు URL ప్రోటోకాల్ ఏంది? HTTP. హోస్ట్ వచ్చేసి లోకల్ హోస్ట్ 8081. ఓకేనా, ఏం ఇంకా రన్ అవ్వలే, మళ్ళీ రన్ చేద్దాం. యూజువల్గా ఇంత టైం తీసుకోకూడదు. లెట్ మీ రన్ అగైన్. సార్ నాకు డీబగర్ వర్క్ అవ్వలేదు సార్ నా సిస్టమ్ లో. అది అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటారా? లేదండి, వర్క్ అవుతుంది. ఏంటంటే నిన్న కూడా నా దాంట్లో వర్క్ కాలే కదా, సమ్ టైమ్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా స్టూడియోలో, మళ్ళీ వర్క్ అవుతుంది కదా. అది ఎర్రర్ పైన లాంచ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్ అని చూపిస్తాం సార్, అదేం ప్రాబ్లం లేదా? ఏం ప్రాబ్లం లేదు. How to configure the host port in configuration files? How to configure this host port instead of giving the constant values? Is it possible to configure in properties file? Yeah, that we will discuss, again separate session. Okay. Very good question. Even I forgot to add. Actually, I lost, that course content. That's why I'm preparing here. Okay. Property files. How to access property files. Okay. Similarly, how to, let me keep a scroll. How to call property files. Similarly, we have one more concept here. How to call secure property files. And here we will have username, password, right? That password others they cannot see, right? How to encrypt and decrypt passwords. Okay, thanks for reminding. Okay, I'll take separate sessions, okay, for that. Okay. So my application even got deployed. So now I want to test this application. What is the URL? Here I need to provide HTTP. Very good. HTTP localhost colon slash colon తర్వాత డబల్ స్లాష్. Okay, HTTP colon డబల్ స్లాష్
localhost localhost 8081 8081 slash slash API API slash slash plus star means I don't know. Resource name, sir. Our resource. no, you should not write like this. Okay, if I use star, what will happen, if you click this send button, see what it is showing, method not found. Okay, Slash means our resource, I think so. yes, let me change this post method, say resource not found. Let me keep it put method resource not found. That means this resource path is wrong. We have 4 resources, sir. Yes, very good. So we have 4 resource path, right? Addition, subtraction. Multiplication. See here asterisk is there, right? See here it is showing error. 4 times I hit the send button. So that's why it is showing 4 errors. Okay. API kit not found. Okay. So let me remove this. I'll come back here. Asterisk means it will allow everything. You can write anything in the asterisk place here. Okay. So now here instead of this asterisk, Addition. addition. Okay. Now what is the method for this addition? Get method. Post. Get method. method. Okay. So here I have to change the method called get. Okay. Now let me click on this send button. See addition is 50. Okay. Now let me test here as well. Get method. Click on send. See what is the message? Addition is 50. is 50. Here also we got same, right? Yes, sir. Clear? In studio, sir. Studio will not get anything because you did not keep any loggers and all, right? Yes. So directly it is showing here. Okay. Now instead of this addition, what I'll do? I'll write subtraction. Change the method name, sir. Change method name, sir. Post. No, it is not showing method name. What it is showing? See, method name means 405. Okay, Yes, this yes. is 404. Resource తప్పు not రాశారు found. That means subtraction. yes miss I gave spell mistake or capital letters or something. స్పెల్లింగ్ తప్పు ఎస్యుబి ఎస్ రావాలి yes miss Capital letter. Caps. Okay. No method not Now allowed. method is not allowed. Okay. 405. Did you notice? Yes. What is the method here? Post. So now you got subtraction 20. If you come back here, click on this post method, send it. Say subtraction 20. Clear? Okay, sir. This is how you can test remaining methods as well. Next one is division. కిషోర్ నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది ఇక్కడ. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి పోస్ట్ మన్ లో మన రిజల్ట్ రావాలంటే మనం సెట్ పేలోడ్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి కదా. అట్లని కాదండి, అది మీకు అందుకే చెప్పాను. సెట్ పేలోడ్ ఏంది అనేది నేను సపరేట్ సెషన్ లో చెప్తా. ఓకేనా? మీకు ఆ రోజు టాస్క్ ఇచ్చాను, జస్ట్ డిస్ప్లే అవ్వనీకి అంతే. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇది మెథడ్ వేరేది అంటుంది, డిలీట్ మెథడ్. సార్ ఒక డౌట్ సార్. చెప్పండి.
ఇక్కడ మనకి మెథడ్ వల్ల మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే మనం రిసోర్స్ పాత్ ఇవ్వలేదు కదా అక్కడ స్టూడియోలో. అక్కడ హ్యాస్ట్రిక్ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నారు. సో బేస్డ్ ఆన్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దిస్ మెసేజ్. ఐ మీన్ కాదండి, రిసోర్స్ పాత్ కూడా ఇస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. బట్ అక్కడ మనం ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా. అక్కడ హ్యాస్ట్రిక్ అంటే ఏదైనా అలో చేస్తాను ఆ ప్లేస్ లో. ఓకే, ఓకేనా? ఎనీ రిసోర్స్. హ్యాస్ట్రిక్ మీన్స్ ఎనీ అన్నట్టు. ఓకేనా? అంటే సో అక్కడ ఇప్పుడు ఎందుకు రాయాల్సిన ఎర్రర్ పని వస్తుంది, లేదా ఎవరైనా సార్? చెప్పండి. బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. సో ఇప్పుడే మీకు చాలా ఎర్రర్స్ చూపించాను. 400 చూపించా, 404 చూపించా, 405 చూపించా, 200 చూపించా. ఓకేనా? సో బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి? 400 అంటే క్రెడెన్షియల్స్ సరిపోతుంది. వెరీ గుడ్. ఎక్కడ క్రెడెన్షియల్స్? నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 ఇక్కడ వాల్యూస్, కీస్ లో వాల్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు డెలీట్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఇందులో ఏమన్నా మనం క్వరీ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నామా? చూడు, పాస్ చేస్తున్నాం కదా, నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 కదా. పోస్ట్ మ్యాన్ లో కూడా నెంబర్స్ ఇవ్వాలి సార్. వెరీ గుడ్, సూపర్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎర్రర్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. సి రిక్వైర్డ్ క్వరీ పారామీటర్ num1 నాట్ స్పెసిఫైడ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎర్రర్ క్లియర్ గా ఇచ్చారు. సో దీన్ని బట్టి మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ లో క్వరీ పారామీటర్స్ ఎలా పాస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ పారమ్స్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కీ ఇవ్వాలి. కీ అనేది num1. ఓకేనా? మీరు వాల్యూ ఎంతన్నా ఇవ్వండి, కానీ అక్కడ ఉండే అవుట్పుట్టే వస్తుంది. సంథింగ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి, ఏదో ఒక వాల్యూ అంతే. దిస్ ఈస్ డమ్మీ, రైట్? అట్లా. ఓకే. నౌ ఇఫ్ యూ హిట్ దిస్ ఎండ్ బటన్, సి డివిజన్ ఈస్ 20. ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బిజినెస్ లాజిక్ 120 డివైడెడ్ బై 50 ఎంత వస్తుంది? అప్రాక్సిమేట్ 2 సంథింగ్ సార్. కానీ మనకు 20 వచ్చింది. ఎందుకంటే we did not implement any business logic. ఓకేనా? సో ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ వన్. అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మీకు రిమైనింగ్ కాంపోనెంట్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి మీరు. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ అంటే ఏంటి, రిమైనింగ్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని చెప్పినాక మీకు బిజినెస్ లాజిక్ చెప్తాను. ఓకేనా? క్లియరా? ఓకే సార్. ఓకేనా? దీన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని మనం డిప్లాయ్ చేద్దాం. సో డిజైన్ చేసాము, డిజైన్ నుంచి ఎక్స్చేంజ్ పంపించాము, అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము, డెవలప్మెంట్ చేసాము. డెవలప్మెంట్లో లాజిక్ రాసామనుకుందాం ప్రస్తుతానికి. ఓకేనా? డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డెవలప్మెంట్ అని టెస్ట్ కూడా చేసినాం పోస్ట్ మ్యాన్లో. ఓకేనా? సో మనకంతా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్లు అన్నీ వచ్చాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే డిప్లాయ్ చేయాలి. ఓకేనా? డిప్లాయ్ చేయడం ఎలా చేయొచ్చు? వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 2 ways. వన్ ఈస్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో, అదర్ వన్ ఈస్ రన్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలంటే సింపుల్, రైట్ క్లిక్, క్లిక్ ఆన్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్, డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వేరే ఆప్షన్స్ ఏం అడగదండి. జార్ ఫైల్ అదే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఒక్కటి ఇచ్చేయాలి మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీ కోరు సైజ్ అంతా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది అక్కడే. జనరల్ గా ఏది యూజ్ చేస్తాం సార్? ఎలా, ఏ ప్రాసెస్? నేను 2 యూజ్ చేశానండి. సో దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే చెప్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ అన్ని అవే తీసుకున్నాయి, చూసారా? నేమ్తో సహా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కూడా అదే పిక్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఏమైనా సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అప్లై చేయాలంటే త్రూ రన్ టైమ్ మేనేజర్ గానే డిప్లాయ్ చేయాలి సార్. సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అప్లై చేయాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏపీఐ మేనేజర్లోకి వెళ్ళాలి, రన్ టైమ్ మేనేజర్ కాదు. అక్కడికి వెళ్ళి పాలసీస్ అప్లై చేసి మళ్ళీ రన్ టైమ్ మేనేజర్కి వెళ్ళి అక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి. ఓకేనా? సి ఇక్కడ టార్గెట్ అదే ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంది క్లౌడ్ హబ్ అని. ఓకేనా? ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫైల్ కూడా జార్ ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ నేమ్ అదే తీసుకుంది. సో వర్షన్ బై డిఫాల్ట్ అదే పిక్ చేసుకుని చూడండి. వర్కర్ సైజు, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. ఓకేనా? సో
So click on deploy application. So deploy application click చేయగానే ఒక 2 minutes టైం తీసుకొని అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తారు. Any questions? Anyone having any questions? Sir, we have import. Hello. Yeah, Leela, go ahead. Yeah, sir, we have imported entire API from Design Center to Studio, right? Correct. If we want to add again one more method, again, how to add that RAML into the Studio? Okay, you just go Only there. some Okay. part. Okay, I'll tell you. You just go to the RAML Okay. and try to implement the method. Okay. And again publish with a new version to the Exchange. Okay. As soon as you publish this, come to the project, right click on it, import. Okay. Okay. Anypoint Studio, click on this API specifications from the RAML. Next. Okay, you have to select that API. Okay, and then Okay. click on finish. It will add. Yeah, okay, sir. Without publishing, we can't add No. only that part. Okay. No, you cannot do. Okay. అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా సార్, లేకపోతే సేమ్ దీంట్లోనే సేమ్ ఆ చేంజెస్ ఏముంటాయో అవి మాత్రం రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది సోర్స్ మ్యాన్ రిసోర్సెస్ లో, ఇక్కడ ఏపీఐ అని ఉంటుంది చూసారా? ఈ ఏపీఐలో నేను రాసిన క్యాల్కులేటర్ మొత్తం రామల్ అంతా ఉంటుంది. చూసారా? మీరు కొత్త మెథడ్ యాడ్ చేస్తే ఇంపోర్ట్ చేసినాక ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. రాలేదంటే మీరు సరిగా ఇంపోర్ట్ చేయండి. ఓకే సార్, క్లియర్? సో మనము లైక్ లేటెస్ట్ వర్షన్ లో రామెల్ ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు. ఫైల్ న్యూ, ఇక్కడ చూసారా ఏపీఐ స్పెసిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఓకేనా? ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, రామెల్ వర్షన్ 1.0 0.8 సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫినిష్ కొడితే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూసారా ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మొత్తం రాసారా, కాకపోతే ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ రాదు. వి అని టైప్ చేసావనుకో వర్షన్ అని డిస్ప్లే అవ్వదు, కంప్లీట్ థింగ్ నువ్వు రాయాలి. ఓకేనా? ఇండెంటేషన్స్ కూడా ఉండవు, డ్రాబ్యాక్స్ ఇండెంటేషన్ ఏం ఉండదు. ఓకేనా? ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది సార్. మరి ఎర్రర్స్ ఏం చూపించదు, మొత్తం డెవలప్ అయితేనే రాయాలి రామెల్ అంతా. సో వాడు ఎందుకో యాడ్ చేసి పెట్టాడు. అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో మనల్ని ఇలా కూడా అడగచ్చా, ఇలా మీరు డెవలప్ చేయండి స్టూడియోలోనే అని చెప్పేసి? ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మీకు ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి లేట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఆ లోపల ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకో స్టూడియోలో రాయమంటారు. అంటే ఎక్స్చేంజ్ కి వాటన్నిటికి అక్కడ ఫెసిలిటీ ఉందా సార్? ఫెసిలిటీ ఉండదు, కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే టైం బీయింగ్ నువ్వు డిజైన్ చేయాలి దాన్ని, అంతే. రామెల్ను డిజైన్ చేయాలి, క్లయింట్కి చూపించాలి అనుకో, నీకు యాక్సెస్కి టైం పడుతుంది. అప్పుడు అటువంటి కేసెస్లో రాయమని చెప్తారు. ఓకేనా? అసెంచర్లో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్పారు. ఓకే ఓకే ఓకేనా? సార్ మనం ఓన్లీ డిజైన్ మీదనే హైర్ అయితే మనల్ని అలా చేయమనే ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు కదా? సారీ, ఓన్లీ డిజైన్ ఫేజ్ మీదనే మనల్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటే అలా అడిగే ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు కదా అంటుంది. అంతే, ఓన్లీ డిజైన్ అయితే యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ దిస్ ఏపీఐ అండ్ పబ్లిష్ టు ది ఎక్స్చేంజ్, ఖతం, అంతే, ఆడి వరకే.
ఓకేనా? సో వేర్ ఈస్ మై ఏపీఐ? ఇట్స్ డిప్లాయిడ్ సార్. డిప్లాయిడా? ఎస్. చూసారా? లెట్ మీ చెక్. సో ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు? టైమ్ మేనేజర్. రన్ టైమ్ మేనేజర్. సో డిప్లాయ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇక్కడ చూడండి, క్యాల్కులేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ టైం కూడా పడుతుంది. 8:26 7:51కి డిప్లాయ్ అయిపోయింది. క్లిక్ చేయండి. ఇది యూఆర్ఎల్ అనమాట. ఓకేనా? క్లౌడ్ హబ్కి డిప్లాయ్ అయిపోయింది కదా. మీరు ఈ యూఆర్ఎల్తో పోస్ట్ మ్యాన్లో టెస్ట్ చేయండి. ఓకేనా? డిప్లాయ్ చేసినాక నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. టుడేస్ ఇది టాస్క్. మీ టాస్క్, ఈరోజు టాస్క్. क्या URL సార్? సార్ అది ఏ URL? ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది కదా డొమైన్ యూఆర్ఎల్, ఇక్కడ ఒకటి డొమైన్ అని. అవును. దీన్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఇక్కడ పెట్టేసేయాలి. ఓకేనా? మేము క్రియేట్ చేసిన క్యాలిక్యులేటర్ ఏపీఐ చేస్తాం సార్. మీరు క్రియేట్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసి క్లౌడ్ హబ్కి పబ్లిష్ చేసి సక్సెస్ అయినాక మీకు యూఆర్ఎల్ వస్తుంది కదా, దాన్ని ఇట్లా రీప్లేస్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి మీరు. ఓకేనా? ఓకే సార్. అర్థమైందా? క్లియర్? ఎస్ సార్. సార్ మనం ఇప్పుడు డిలీట్ మెథడ్ కి క్వరీ పారామ్స్ లో తీసుకున్నామని చెప్పి వాల్యూస్ ఇచ్చినాం కదా, ఇక్కడ 120 150 అని. మరి అడిషన్ కి సబ్స్ట్రాక్షన్ కి కూడా క్వరీ పారామీటర్స్ తీసుకున్నాము, మరి అక్కడ వాల్యూస్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు మనం అని డౌట్. ఎక్కడ తీసుకున్నాం? ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్ మనం పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేసినాం కదా డిలీట్ మెథడ్ కి, ఇక్కడ మీరు నంబర్ 1 నంబర్ 2 ఒక్క నిమిషం. అక్కడ కదా, అక్కడ ఇప్పుడు ఆడిషన్కి వస్తే ఆడిషన్లో నేను ఎక్కడ రాయలేదు క్వరీ పారామీటర్స్. చూడు, ఎక్కడన్నా రాసాను? లేదు కదా. సబ్స్ట్రాక్షన్ చూడు, ఎక్కడ రాయలేదు నంబర్ 1 నంబర్ 2. ఓకేనా? ఓకే. ఈ పుట్ మెథడ్లో కూడా రాయలేదు. పుట్ మెథడ్కి ఉంది, కానీ పుట్ మెథడ్ నేను టెస్ట్ చేయలేదు కదా. టెస్ట్ చేయలేదు. డిలీట్ మెథడ్ దీనికి ఉంది కాబట్టి పాస్ చేసినాం. ఈ రెండింటికి ఉన్నాయి కాబట్టి పాస్ చేసినాం. ఒకదానికి పాస్ చేసినాం. ఓకేనా? ఓకే. ఉంటేనే వస్తుంది. ఇది మిషన్ కదా, అది పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. క్లియరా? ఇప్పుడు మీరు డిప్లాయ్ చేశాక యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ డిప్లాయ్ దిస్ అప్లికేషన్ యూ కెన్ సీ లాగ్స్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతాడు, రన్ టైంకి డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు లాగ్స్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తావు, ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి, ఇవన్నీ అడుగుతారు. ఓకేనా? సో అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే లాగ్స్ అన్ని 30 days ఉంటాయి. ఓకేనా? 30 days తర్వాత వ్యానిష్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? లేదా అప్ టు 100 MB వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. లాగ్స్ పోతే ఇక్కడ చూడండి, లాగ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఫర్ 30 days అప్ టు 100 MB అని. ఓకేనా? క్లియర్? స్టేటస్ చూడు, యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ గ్రీన్ లో ఉంటే స్టార్ట్ అయినట్టు, రెడ్ లో ఉంటే స్టాప్ అయినట్టు. ఓకేనా? క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? కిషోర్, అక్కడ మన అప్లికేషన్ మాన్యువల్ గా ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం మనం చేయలేమా? అట్లా ఉండదండి. ఓకేనా? నువ్వు స్టాప్ చేయాలంటే మళ్ళీ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి కమాండ్స్ ఓపెన్ చేసి ఏదో ఉంటుంది. కిషోర్, ఇది డెవాప్స్ వాళ్ళు చేసే వర్క్ ఇదే కదా, వాళ్ళు డిప్లాయ్ అంటే వాళ్ళు ఇట్లా చేయరు. ఓకేనా? ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి, మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినప్పుడు కూడా డిప్లాయ్మెంట్ చేశారా అంటే ఎస్ చేశాను, క్లౌడ్ హబ్కి డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను అని చెప్పండి. ఓకేనా? సో లేదా మీరు ఏం చెప్తారంటే డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయాక నేను కోడ్ని గిట్ హబ్కి పుష్ చేస్తాను, గిట్ హబ్ నుంచి డెవాప్స్ టీమ్ తీసుకొని వాళ్ళు డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారని చెప్పండి. మీకు ఇవన్నీ అడగరు. ఇంకా
వర్కర్ అంటే ఏంది, వర్కర్ సైజ్ అంటే ఏంది, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావు మీకు. ఓకేనా, అది చెప్తాను నేను ఎలా చెప్పాలి అని. మీకు గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, 2 days చెప్తాను అది. ఇక్కడ రాశాను చూడండి, గిట్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 అని. ఓకేనా, ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏం చెప్తానంటే మీకు బేసిక్స్ చెప్తా. అంటే చిన్న ఫైల్ తీసుకొని ఆ ఫైల్ని అక్కడికి ఎలా పుష్ చేస్తాము, అక్కడ నుంచి ఎలా తీసుకుంటాం అది చెప్తాను. నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేస్తామో, ఇప్పుడు క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ చేసిన కదా, ఇక్కడ చూడండి ఇది చేసిన కదా, ఈ కోడ్ ఈ ఫోల్డర్స్ మొత్తం ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని ఎట్లా పుష్ చేస్తాం గిట్ హబ్కి, దట్ వీ విల్ డిస్కస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఫేజ్. క్లియర్? మోస్ట్లీ చెప్పండి. డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చి వేరే టీం వాళ్ళే చేస్తారు కదా? ఖచ్చితంగా అండి, ఖచ్చితంగా చేస్తారు. డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటుంది, ఓకే, దే విల్ టేక్ కేర్ అన్నట్టు. ఓకేనా, కాదు మనము జార్ ఫైల్స్ ని తీసుకొని గిట్ హబ్ లో పుష్ చేస్తే వాళ్ళు రన్ చేస్తారు. కరెక్ట్ అండి, ఆ జార్ ఎట్లా వస్తుంది అవన్నీ చెప్తాను నేను. ఓకేనా సార్, ఇన్ కేసు మనం డిప్లాయ్ చేయాలంటే డెవాప్స్ కూడా వచ్చి ఉండాలా సార్? అవసరం లేదు, అంటే వాళ్ళు పైప్ లైన్ అవన్నీ సెట్ చేయమంటే అట్లా చేయాలి. లేదా సింపుల్ గా నార్మల్ గా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఈ రోజు నేను చెప్పాను కదా, ఇది డిప్లాయ్మెంట్. ఇది ఎండ్ టు ఎండ్ అన్నమాట. సో డిజైన్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని డిజైన్ చేసి రివ్యూ అయిపోయినాక ఎక్స్చేంజ్ పబ్లిష్ చేసి, అక్కడ నుంచి స్టూడియోకి ఇంపోర్ట్ చేసి, అక్కడ ఫ్లోర్ జనరేట్ అయినాక బిజినెస్ లాజిక్ రాసుకొని వాటిని టెస్ట్ చేసి తర్వాత డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఏమని అడుగుతారంటే M-Unit చేయమని. ఓకేనా, ఆ M-Unit చేసి ఎక్స్టర్నల్గా పోస్ట్ మ్యాన్ టెస్ట్ చేసి అన్నీ అయిపోయినాక ఇట్లా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా, మీరు ఇదే చెప్పచ్చు. ఓకేనా, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్లీ ఐ డిప్లాయ్ టు ది క్లౌడ్ హబ్ అని చెప్పండి, సింగిల్ క్లిక్. ఓకేనా, ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో డెవాప్స్ టీమ్ వాళ్ళు బిల్డ్ పైప్ లైన్ సెటప్ చేసుకొని వాళ్ళు చేశారని చెప్పండి. వాళ్ళు చేసినప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే వాట్ ఎవర్ ఐ డెవలప్ దట్ కంప్లీట్ కోడ్ ఐ పుష్ టు ది గిట్ హబ్ అని చెప్పండి. ఓకేనా, అది ఎలా పుష్ చేస్తామనే కోడ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. ఓకేనా, క్లియర్ అయ్యేంతవరకు? మీకు ఈరోజు టాస్క్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటర్ ఏపీ అందరూ డెవలప్ చేసినారు కదా స్టూడియోలో, సారీ ప్లాట్ఫామ్ లో చేశాను. ఓకే, మీరు అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ స్టూడియోలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక దాన్ని టెస్ట్ చేయండి. టెస్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేసినాక పోస్ట్ మ్యాన్లో హిట్ చేయండి. నాకు అట్లీస్ట్ 2 మెథడ్స్ అన్న స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాలి ఒక్కొక్కరు. డైరెక్ట్ సింగిల్ పెట్టకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే స్నిప్పింగ్ టూల్ ఏదో ఉంటుంది కదా విండోస్లో, స్నిప్పింగ్ టూల్ నాకైతే షార్ట్ కట్ ఉంటుంది ఇలా, ఇట్లా కమాండ్ Shift+3 అని కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో మీరు ఇది తీసుకోండి, ఇక్కడ వర్డ్లో పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా వర్డ్లో పేస్ట్ చేసి అట్లా ఆడిషన్కు సబ్స్ట్రాక్షన్కు మల్టిప్లికేషన్కు చేసి, ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లౌడ్ హబ్కి డిప్లాయ్ చేసి ఆ క్లౌడ్ హబ్ URL సక్సెస్ అయినాక అదొక స్క్రీన్ షాట్ తీయండి. ఇక్కడ ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీయండి, నాకు ఇక్కడ పెట్టి సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది అన్నట్లు యువర్ అప్లికేషన్ ఈ స్టార్టెడ్, దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీయండి స్నిప్పింగ్. ఇది అయిపోయినాక మళ్ళీ పోస్ట్ మ్యాన్కి వచ్చి ఇక్కడ లోకల్ URL ఉంది కదా, ఇది తీసేసి క్లౌడ్ హబ్ URL పెట్టాలి. పెట్టి టెస్ట్ చేయండి. టెస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకేనా, చెక్ చేస్తారా సార్? చెక్ చేస్తారా సార్ అని అడుగుతున్నాను సార్. మీరు చేసి పంపించాలి నాకు. ఓకేనా, గ్రూప్లో పింగ్ చేయండి. అది మీకు ఈరోజు టాస్క్. URL లో క్యాలిక్యులేటర్ C ఉంది, L ఉంది. ఏంటండి? అదే అందుకే ఇక్కడ చూడు బ్యాడ్ గేట్వే అని వచ్చింది. సర్వర్ సైడ్ ఎర్రర్లు ఉంటే 500 వస్తాయి. ఇప్పుడు సర్వర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను ఆల్రెడీ క్లౌడ్ హబ్ యూజ్ చేసిన కాబట్టి సర్వర్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వచ్చింది, చూసారా? లేకపోతే క్లయింట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. కరెక్ట్, అవును సార్. సర్వర్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఇది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. చూడు సక్సెస్ వచ్చిందా నాకు? నేను ఎక్కడైనా లోకల్ హోస్ట్ వాడానా? లేదు కదా.
ఇది క్లౌడ్ హబ్ యూఆర్ఎల్. రియల్ టైంలో క్లయింట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా చేయాలన్నమాట. క్లియరా? ఇవన్నీ మనం డైలీ చేసే రొటీన్ టాస్క్ అండి ఆఫీస్లో. రియల్ టైం అంటే ఇంతే ఉంటుంది, ఇంతకు మించే ఉంది. ఈ వీడియో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇది 1కి 10 సార్లు చూసుకోండి. ఓకేనా? ఇంకొకటండి, మనకి RAML లో సపోజ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసరికి సపోజ్ నంబర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 100 200 అట్లాగా, మనం డూప్లికేట్ ని ఎలా అవాయిడ్ చేస్తామంటారు? మనకి RAML వాళ్ళు ఇస్తారు కదా డూప్లికేట్ కాలమ్స్ ని మనం ఎలా అవాయిడ్ చేస్తాము? అక్కడేమి మనం చేయమండి రామెల్లో. ఓకేనా? ఓకే. సో సపోజ్ ఎంప్లాయీస్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏమైనా డూప్లికేట్ వస్తా ఉన్నాయి. అట్లా కాదు. నేను ఏమంటానంటే, సపోజ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఒక 2-3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనుకోండి డూప్లికేట్ గా, అది మనం ఎలా అవాయిడ్ చేస్తాము? డిజైన్ లో మీరు చూసి రాస్తారు కదా, మీరే డిజైన్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఏది ఎక్కడ రిపీట్ అయింది 2 సార్లు ఇస్తే తీసుకోదు అది. ఓకేనా? పక్కనే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా మనకి, పక్కనే ఎర్రర్ వస్తుంది. రిసోర్స్ పాత్ కానీ మెథడ్ కానీ అట్లా డబుల్ వర్క్. ఓకే. ఓకేనా? సో అట్లా లేదు, డెవలప్మెంట్ లో నీకు ఒక 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 1000 లో డూప్లికేట్ డేటా వచ్చింది, దాన్ని డేటాబేస్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేస్తుంది. ఏదో ఒకటి ప్రైమరీకి పెడతాం కదా మనం. అవును. సో ప్రైమరీకి పెడితే అది డూప్లికేట్స్ అలో చేయదు. ఓకేనా? ఇంకోటి వాటర్ మార్క్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది వాడినా కూడా డూప్లికేట్స్ ని అలో చేయలేదు. ఓకే. ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసింది ఏం లేదు కదా సార్? ఏంటండి? ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఇంటిగ్రేషన్ మీకు డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఒకటి, సేల్స్ ఫోర్స్ ఒకటి, రెండిట్లో చెప్తాను ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే. సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు హెచ్టిటిపిఎస్ మనం వాడుతున్నప్పుడు మన స్టూడియోలో మనం లోకల్ పాత్ కూడా ఇచ్చినా కానీ తీసుకుంటుంది కదా, అది ఎఫ్టిపి అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా, డేటాబేస్ అవ్వచ్చు కదా. హెచ్టిటిపిఎస్ ఇచ్చారనుకో సెక్యూర్డ్ అయిపోతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నువ్వు సర్టిఫికేట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. కీ స్టోర్, ట్రస్ట్ స్టోర్ అని ఉంటుంది. ఓకే. అవి సర్టిఫికేట్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే. సపోజ్ మనం మోస్ట్లీ రియల్ టైమ్ లో డీబీనే కనెక్ట్ అవుతున్నామా, లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా ఉన్నాయంటారా? ఎక్కువ పర్సెంట్ డీబీ ఉంటదండి, నెక్స్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. జేఎంఎస్ కూడా ఉండొచ్చు అంటారు ఏమన్నా? అది క్యూ మెకానిజం. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. మీకు ఏమైనా రికార్డ్స్ ఫెయిల్ అయితే అందులో పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు, క్యూలో పెట్టుకొని రీప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. సో మోస్ట్లీ డీబీ అని కానీ మనము సేల్స్ ఫోర్స్ అని కానీ చెప్పొచ్చు. I can say most of the projects will be in Salesforce and this database. ఓకే. సో మనకి సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్ కావాలో అవి మనం ఇక్కడ ఇస్తాం అన్నమాట, లిజనర్ లో ఇస్తాం. అవును, కరెక్ట్. ఆ సేల్స్ ఫోర్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయడమా, అక్సెప్ట్ చేయడమా, అవన్నీ ఉంటాయి. మనకి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఏం వాడమంటారా? ఎఫ్టిపి కూడా చెప్తాను మీకు ఎలా వాడాలి ఏంటి. ఇస్తారంటారా అంటాను. ఇస్తారు, వాళ్ళకు పాత్ ఇస్తారు. ఏదైనా వాడొచ్చు వీటిల్లో కదా? ఏదైనా వాడచ్చు, మన ఇష్టం. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఫైల్ కనెక్టర్స్. ఓకే. మీకు డిస్కస్ చేస్తాను తర్వాత. మెయిల్ కూడా ఎస్ఎంటిపి మెయిల్ ఎలా వెళ్తుంది అది కూడా చెప్తాను. ఓకే. మ్యూల్సాఫ్ట్ నుంచి మనకి జీమెయిల్ ఎలా వస్తుంది చెప్తాను. ఓకేనా? సో క్లియర్ కదా ఇప్పుడు ఎండ్ టు ఎండ్? ఓకే అండి. సార్ ఎస్క్యూఎల్ కూడా నేర్చుకోవాలి సార్? అవసరం లేదు, నేను చెప్తాను. కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ కావాలి, అది మీరు నేర్చుకోకుండా గూగుల్ చూసి ఎలా నేర్చుకోవాలో చెప్తాను. ఓకేనా? ఇదంతా కలిపి ఏపీఐ లెట్ కనెక్టివిటీ కదా? ఇది ఇంకోటి చెప్తాను, ఇప్పుడే పని అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఏపీఐ లెడ్ అప్రోచ్ అంటే థియరీ అండి. ఫస్ట్ ఏముంటాయంటే 3 లేయర్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేయర్. ఓకే. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లేయర్ లో ఏం రాస్తామంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ we will design. ఓకేనా? సెకండ్
ప్రాసెస్ లేయర్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ లేయర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే బిజినెస్ లాజిక్. యా We'll develop and విల్ రైట్ బిజినెస్ లాజిక్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంది? సిస్టమ్ లేయర్. deployment. ఈ సిస్టమ్ లేయర్ లో ఏం చేస్తామంటే Connect each and systems. మీకు అన్ని తెలుసు, మళ్ళీ నన్ను అడుగుతారు. సందర్భంలో చెప్పారు సార్ మీరే. విల్ కనెక్ట్ అండ్ సిస్టమ్స్ లైక్ DB, Salesforce, SAP. ఓకేనా, ఇవి కనెక్ట్ అవుతాం. ఇప్పుడు మనం లెడ్ అప్రోచ్ వాడాం. ఓకేనా, ఈ లెడ్ అప్రోచ్ వాడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేయర్ లో క్యాల్కులేటర్ ఏపీని డిజైన్ చేస్తాం. ఓకేనా, డిజైన్ చేసాక ఏం చేస్తాము, ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ప్రాసెస్ లేయర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ప్రాసెస్ లేయర్లో ఏం చేస్తాం, యాక్చువల్గా రాయలే బిజినెస్ లాజిక్ రాసామనుకోండి. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రాసెస్ లేయర్లో బిజినెస్ లాజిక్ రాసాం. ఓకేనా, ఇది ప్రాసెస్ లేయర్ అనుకోండి, ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ రాసాం అనుకో, ఇదే బిజినెస్ లాజిక్ అనుకోండి, రాసాం. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఎండ్ సిస్టమ్ ఏం లేదు కనెక్ట్ అవ్వని. ఓకేనా, పెద్ద అయిందిరా. ఓకేనా, ఇది మీకు డేటాబేస్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ అయింది అనుకో రికార్డ్స్. ఓకేనా, సో ఇది మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇలా ఉంటది, 3 లేయర్స్. సో నేను మీకు ఇక్కడ రాసాను నీట్ గా ఏ లేయర్ ఏం చేస్తుందని. అసలు ఫస్ట్ ఏపీఐ లెట్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంది, సిస్టమ్ ఏపీఐ అంటే ఏంది, ప్రాసెస్ ఏపీఐ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీఐ. సో ఇంటర్వ్యూలో ఇట్లా కూడా అడుగుతారు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ అంటారు. డిఫరెంట్ కైండ్స్ అన్నా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ అన్నా ఈ 3 చెప్పండి. లేదా లెడ్ అప్రోచ్ అంటారు, లేదా వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఓకేనా, ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, క్లియరా? ఇది నేను పంపిస్తాను. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు కూడా ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేయండి నాకు ఈ లెడ్ అప్రోచ్ కి. చూద్దాం ఎవరు బెస్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తారో చూద్దాం. ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. సో ఇలా ఉంటుందండి, 3 లేయర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ లేయర్, ప్రాసెస్ లేయర్, సిస్టమ్ లేయర్. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లేయర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే డిజైన్ చేస్తాం, దాన్ని ప్రాసెస్ లేయర్ నుంచి ఇన్వోక్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ రాసి ఏమైతే రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అవి డేటాబేస్ లో కానీ ఎక్కడ వచ్చారు అలాగే సిస్టమ్స్ లో కానీ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అట్లా ఇది అన్నమాట అప్రోచ్, ఏపీఐ లెడ్ అప్రోచ్. ఓకేనా, సో ఇది నేను చార్ట్లో పింగ్ చేస్తున్నా, కాపీ చేసుకోండి అందరూ. సో మీరు దీనికి కూడా ఒక పీపీటీ ప్రిపేర్ చేయండి. ఈరోజు మీకు 2 టాస్క్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేసి క్లౌడ్ హబ్కి డిప్లాయ్ చేయండి. ఓకేనా, సో అక్కడ నుంచి చెప్పాను కదా స్క్రీన్ షాట్స్ అన్ని అట్లా తయారు చేయండి. సెకండ్ థింగ్ దీనికి ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకేనా, క్లియర్? Okay guys, then we'll catch up tomorrow. Okay, ఓకే సార్. no questions, right? సార్ Yeah. ఏ సినారియోస్ లో అసింక్రనస్, ఏ సినారియోలో సింక్రనస్ ఫ్లోస్ వాడతాం సార్? అసింక్రనస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం వాడమండి అసలు, ఎందుకంటే అసింక్రనస్ అంటే ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఓకే, అది వెళ్ళాలి కానీ దాని నుంచి రెస్పాన్స్ అవసరంలా. అట్లా కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి రియల్ టైంలో. ఓకేనా, ఓకే సార్. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ ఉంది చెప్పాలి కాబట్టి ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే అని చెప్పాను అంతే. ఓకేనా సార్, చిన్న డౌట్ సార్. ఇప్పుడు ఏపీఐ డిజైన్ ప్లాట్ఫామ్ ది నాది అకౌంట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. సో తర్వాత మనం చూసుకోగలమా లేకపోతే? అకౌంట్ ఎక్స్పైర్ అయినా ఏం కాదండి, ఓన్లీ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ కాదు క్లౌడ్ హబ్ కి అంతే. అంతేకాని అన్ని వర్క్ అవుతాయి, మనం చేసిన అన్ని ఉంటాయి కదా సార్? మనం చేసిన అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ వర్క్ అవుతుంది, డిజైన్ సెంటర్ వర్క్ అవుతుంది, రన్ టైమ్ మేనేజర్ ఒకటి వర్క్ అవ్వదు.
ఓకే సార్. ఓకే. అదే చిన్న ఓకేనా? డౌట్. ఓకే సార్. నువ్వు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకో అంతే. ఓన్లీ డిప్లాయ్ మాత్రమే అవ్వదు. మిగతా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఉంటాయి. మిగతా అన్నీ అవుతాయి. లేదు ఆ! నీ పాత దాంట్లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏపీఐస్ అన్నీ ఉన్నాయి అనుకో. ఆ! సో దాని నుంచి నువ్వేందంటే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయి. నేను చెప్తానులే నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో. సరే సార్. ఓకే. అక్కడ నుంచి యూజర్‌గా క్రియేట్ చేసుకొని కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకో. అప్పుడు ఆ అకౌంట్‌లో నువ్వు చేసిన ఏపీఐస్ అన్నీ డిస్‌ప్లే అవుతాయి. ఓకే సార్. ఓకే. అంటే 3 డేస్‌లో ఇంక ఎక్స్‌పైర్ అయిపోబోతుంది సార్. వీలైతే రేపు ఒకసారి లాస్ట్‌లో 5 మినిట్స్ చెప్పండి సార్ ఎట్లా అని. రేపు చెప్తాను. అది ఎలా ఉంటదంటే రియల్ టైమ్‌లో మాదిరి. ఇక్కడ చూడు హ్మ్. ఎక్కడ చూసినా నా పేరే ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే సుబ్బురావు అని ఉంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇది ఎందుకంటే అతనికి యాక్సెస్ ఇచ్చాను. అతనికి యాక్సెస్ ఇచ్చి అతని చేత పుష్ చేపిచ్చా అతని ల్యాప్‌టాప్ నుంచి. సో అది ఇక్కడ డిస్‌ప్లే అయింది. రియల్ టైమ్‌లో కూడా ఇట్లే ఉంటది. ఇంకా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటే వాళ్ళందరూ చేసిన మీది ఏపీఐస్ షేర్ చేయలేదు స్క్రీన్. అవునా? ఓకే. 1 సెకండ్. సారీ స్టాప్ చేశానమ్మా. కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? యెస్ సార్. యెస్. ఇక్కడ చూడండి ఏ ఏపీఐ తీసుకున్నా నా పేరే ఉంది. ఒక్క ఈ ఏపీఐ తప్ప. ఇది ఎందుకంటే వేరే స్టూడెంట్‌కి యాక్సెస్ ఇచ్చాను. ఓకే. సో రియల్ టైమ్ చూపియాలని ఆఫీస్‌లో ఎలా ఉంటదని. ఆఫీస్‌లో ఇట్లుంటది. కొలీగ్స్ అనుకో మనమందరం ఇతనొక పేరు, ఇతనొకటి ఇక్కడ వేరే వాళ్ళయి అట్లుంటాయన్నమాట అందరివి. ఓకే సో సార్. అతను ఏం చేసిన స్పెసిఫికేషన్ నేను చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే. చూడు అతను ఏం చేసింది కూడా నేను చూడొచ్చు. అతని మెథడ్ కూడా నేను టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సరిగా చేశాడా? వర్క్ అవుతుందా? లేదా? అని. చూడు పర్ఫెక్ట్ ఉంది. మనం కోడ్ రివ్యూ చేసేది కాబట్టి చూడాలనుకుంటా. అదర్ డెవలపర్స్ చూడొచ్చు అని ఇందా కదా ఎక్స్చేంజ్ పబ్లిష్ చేస్తే అదర్ డెవలపర్స్ అంటే మనమే ఇట్లా. అంటే మనకేమన్నా డౌట్ ఉన్నా అది రిఫరెన్స్‌గా తీసుకోవచ్చు కదా! రెఫరెన్స్‌గా తీసుకోవచ్చు. అదే సార్ అడ్వాంటేజ్. సార్ మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఏంటంటే యూజర్స్‌లో మనము మీరు ఒకసారి చెప్పారు కదా! ఇన్వైట్ చేయొచ్చని వేరే ఇన్వైట్ చేసి అట్లా అట్లా చేస్తే ఇప్పుడు నేను వేరే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇన్వైట్ దానికి పంపించేసి ఇక్కడ అన్ని అక్కడ చూసుకొని మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చా వేరే చేయొచ్చు. కరెక్ట్. అదేనా అదే సార్ మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నా. అదేనా మీరు చెప్తున్నది? కరెక్ట్ అండి. ఓకే సార్. ఓకే. నువ్వేం చేస్తావంటే హ్మ్. కొత్త మెయిల్ ఐడి ఉంటది కదా అది ఎనీ పాన్ ప్లాట్‌ఫామ్ అకౌంట్‌కి వాడనేది ఉంటే ఓకే. కొత్త మెయిల్ ఐడి అక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. పేస్ట్ చేసి ఇన్వైట్ చేసినాం అనుకో యూజర్ ఇప్పుడే ఆ! చూపిస్తా పని అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్‌కి వచ్చి ఓకే. ఒకసారి చెప్పండి. గుర్తుంది. ఒకసారి చెప్పినారు. యూజర్స్ క్లిక్ చేసినాక చూడండి నేను ఎంతమందిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నా. ఇన్వైట్ ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి రాయాలి. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి రాస్తే ఒక్క నిమిషం. ఓకేనా? రోల్ ఇస్తా. రోల్ ఏమని ఇస్తా అంటే ఆర్గనైజేషన్ అడ్మిన్ అని ఇస్తాను. సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా సెండ్ కొడతా ఇన్విటేషన్. సెండ్ కొడితే ఏమవుతుందంటే ఇన్విటేషన్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. అది పెండింగ్ ఇన్వైట్స్‌లో ఉంటది. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా యాక్సెప్ట్ చేయలే. చూడు వీళ్ళంతా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అవును. ఆ అకౌంట్‌లోకి వెళ్ళి మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అవును. అట్లా అక్కడికి వెళ్ళి యాక్సెప్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఒక మెయిల్ వెళ్ళింటది. ఓకేనా? అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే డిస్ప్లే అవుతుంది అక్కడ. ఓకేనా? సో మీరు అట్లా చేయండి. మీరు కొత్త మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకొని ఇన్వైట్ చేయండి. ఇంకొకటి కూడా చేయొచ్చు కదండి. మనం డౌన్లోడ్‌కెళ్ళేసి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న లోకల్‌లో మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా! అట్లా ఎనీ ఫండ్. చేయొచ్చు. కానీ అదంతా రిస్క్ కదా! ఇప్పుడు 10 ఏపీలు ఉన్నాయనుకో 10 ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ 10 అప్లోడ్ అదొక వే అని కూడా అంటున్నాను. చేయొచ్చు. అది కూడా. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే అండి. విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకే. ఓకే సార్. హలో కిషోర్ సార్. యాహ్! సార్ మరి ఇవాళ డెమో క్లాస్ వాళ్ళకి న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ కంపల్సరీ క్రియేట్ చేసుకోండి. అది కంపెనీస్ వెరిఫికేషన్ కోసం అడుగుతున్నాయని చెప్పారు కదా! ఏంటండి? లింక్డ్ఇన్ అకౌంటా? యాహ్! లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి అందరూ. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అడుగుతారు ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందనుకో మీ లింక్డ్ఇన్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయండి అంటారు. ఓన్లీ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం కదా! అదే ఒకవేళ లేదు అంటే ఏమన్నా ప్రాబ్లమా? లేదంటే ప్రాబ్లమ్ ఏం కాదు. ప్రాబ్లమ్ ఏముండదు. ట్రై టు క్రియేట్ వన్ అకౌంట్. ఓకే. ఓకే. సో ఆల్రెడీ మీకు ఉన్నిందనుకో కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోండి అంతే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ.
Thank you.